د موټر نه کوزه شه. Get up the car. Get up the car. تا ته څنګه پته لګیږي؟ How do you know? How do you know? آیا ته ټوخیږې؟ Do you have a cap? Do you have a cap? بانې مه جوړوه. Don't make excuses. Don't make excuses. ما ته په تمه شه. Wait for me. Wait for me. هغه په کور کې نشته. He is not at home. He is not at home. زه دا نشم کولی. I can't do it. I can't do it. ما سره وخت نشته. I don't have time. I don't have time. زه له تا سره واده کوم. I promise to you. I promise to you. دا ډیر زیات دی. It is too much. It is too much. زه دا یو غواړم. I want this one. I want this one. په الله باور ولره. په الله یقین ولره. Have faith in God. Have faith in God. دا د چا لپاره دی؟ Who is this for? Who is this for? زمانه هیر شو. I forgot. I forgot. ایا زه یو څه ویلی شم؟ Can I say something? Can I say something? زه په دې وخت کې مصروف یم. I am busy at the moment. I am busy at the moment. ما ته وګوره. Look at me. Look at me. هغه لمبو وهل نه دی زده یا هغه ته لمبو نه ورځي. He doesn't know how to swim. He doesn't know how to swim. هغه ته لمبو وهل نه ورځي. ته زما خبره ولې نه اورې؟ Why don't you listen to me? Why don't you listen to me? تیره ورځ مې نیکه وفات شو یا مړ شو. My grandpa passed away last day. My grandpa passed away last day. ډیر مخکې. ډیر پخوا. A long time ago. A long time ago. آیا ته ډارېږې؟ آیا ته وېرېږې؟ Are you afraid? زما دا نه دی خوښ. I don't like it. I don't like it. زما سره په جیب کې 1 روپۍ هم نشته یا زه په جیب کې هیڅ پیسې نه لرم. I have no money in my pocket. I have no money in my pocket.
دا مې د هغه لپاره واخیسته. I bought it for him. I bought it for him. هغه بېګناه دی. He is sinless. He is sinless. ما خفه کوه. Don't make me sad. Don't make me sad. ته ولې خفه یې؟ Why are you sad? Why are you sad? هغه مې تر ټولو ښه ملګری دی. He is my best friend. He is my best friend. غیبت مه کوه. Don't backbite. Don't backbite. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ساده او سمپل پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ. تر څنګ یې بیل آیکن وهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. Thank you so much for watching.